As Zimbabwe faces the challenge of price distortions by wholesalers and retailers alike, it is time we looked ourselves in the mirror and asked ourselves what kind of a nation we are building and what kind of future we expect for the next generation. In this episode of Zimbabwe, the Awakening Giant, we trek to Mashonaland West Province in Kadoma, where we visit a milling and baking operation that was officially opened in 2003 by the late Vice President Simon Muzenda as part of the Zimbabwean government's empowerment programs. Now, those that were empowered are supposed to stand by the business ethics of the land and ensure that consumers are not ripped off by unscrupulous business people bent on reaping where they did not sow. After a number of years of non-operation, the milling company, being run by Jamaya Muduviri, recently reopened, and we spoke to the man himself to find out why he felt it necessary to go back into business, especially during these tough economic times. The reason why guys, today problem with one milling company, the government I'm saying that our late Vice President 2017, 2203, the Pagafra Panap, Muswa 3 February 2003. So for us, we have this milling plant. I must say, I am going to 2003. Saka izos takatanga kuitangisa kushandisa pamusaiza yazvino pavakavhura milling inei vakavhura milling company ndovavhura bakery zvese zvakusenza. The reason why tatingatisenzesa ndizvokuti vanhu vedu vari busy kuita madistortion of prices, vari kudistorta maprices, vanokwidza vachidedza vachikuita pano vangofunga, but the weight of it nekuti product yeupfu topuwa neGMP iproduct hurumende toitenga isine price iri subsidized, tatenga takasubsidized wachibagwe toya muno tichitora chibagwe chatotengesa tonoturisa itengesa uko vanhu kuchidhura zvinoreva kutiko kana tatengesa chipfu kuchidhura hurumende tadouraya hurumende yedu. Saka the reason why takatenga tichivhura milling company zvinoreva kutiko pano unotengawo pano wholesale ne $5 unosvika kana $5.80 orichi, but toda kuti isi vachitengesa wedu tonoteverera make sure kutiko vasanodhurisa because ukadhura uperi competition inenge chikura, ukadhura takadhurira hurumende vanhu vari kuneni because vanhu vari muZimbabwe right now kana vakangodhurisa upfu nesuma millers vanokumbira hurumende yavo. Saka isu tikadhurisa upfu kuvanhu tagumbura tauraya hurumende navanhu vayo. Saka tokumeka sure kuenda kupa kwakachipa chibagwe tapuwa hurumende chakachipa tofana kupa upfu kwakachipa. Same applies to bakery. Totengesa chingwa at $2 or $1.80. There is no reason why chitutsa chingwa because tona flour hurumende inotipa wheat kana tapuwa wheat tokona 2 milling yedu at a cheaper price zvatopera. Saka in short tazvitrai kuti vanhu vasati maprice avanhu ari kutemesa hurumende musoro. How do you see the policies of the government? Hurumende yedu yeZANU-PF kunyanyisa shure yayo inosvibira kuti empower vanhu vayo, but yaempower vanhu vayo isu vakuempower vacho tisiri busy kuiraya. Tinewo vatasapotewa tisi tinoenda kuhurumende tapuwa kuti batsire vanhu vedu tisi toenda tonopaza vanhu vaya tovadhurisira. That's the reason why tiona maprice ekuti skyrocketing inyaya kuti isu vanhu vacho mabusinessmen tisi tokusapota hurumende tisiri busy kuiraya. Saka poitwa sei Muduviri? Ndo pane nyaya ipapa. Saka ndatinika ndagadzira upfu for no cost. Cost yangu ndi pa GMB after but 1 kilometer yana ndia 50 truck yangu kutora 30 ton 50k 1 kilometer chanda pana ma cost anochemza msoro. My team ilipo pana pamakaivona waiona but a very good team ndoga yapana pa 100 tons a day. Saka the reason why kuti ni ndokona chidhurisira vanhu upfu chibagwe ndapuwa hurumende chakachipa. There is no reason. Kuvhura kwamaita milling company yenyu ino reopening yenyu kureva kuti mamwe mabasa aavhurika. Anovhurika so papa vanhu vangashanda tadana vanhu about 22 vapabasa employment yado vapo. Chatisingade kuti titi isu ubvume Victoria fumundu karari we must produce here. Topa malocal aid, malocal stores, malocal wholesalers votengesa. Kana chingwa topa muno tagadzira chingwa pano topa vanhu vedu muKadoma vonotengesa chingwa muno muKadoma. Kwete kuisa diesel no makosi efeka ndichuda hurumende. We don't want to exaggerate zvisipo. We don't want.
Do you have the capacity, Mimi, same local business people, Yes. to supply resources, Nodiwa, Chingwa, Upu, and whatever? Tinayo, we've got that capacity. Tinayo, very much. Shopa kazara kafaka muno. Vaniba wakangopuwa state kule kafura. Whenever they've got the capacity to can do. My bakery, we've got about 3-4 bakeries. My millers, we've got 2 or 4 millers here, and we can do. Saka chikonzero choti chingwa chikwire china ya Muduviri kuda chingwakwira antatisu those cost kana tikavabvunza mamashamwari dzangu mabusiness tiudzei kwamama wana macost havana reason inito kuvabvunza sabusinessman wavo kuti tiudzei kwatonokurayira hurumende where are you getting those costs from zamuda kuti hurumende chimwe akaiti $5 chimwe achiite $4 maita east maita zvakati maitora kupi zvinhu zvamuda kutimisa hurumende nazvo musoro. How are you empowering vanhu vanenge we are giving one so you take a sale then you pay after selling you pay you come and collect then you pay after selling one date kakwa nasi mangwana dogo bad restore move to chinta. What does this mean for my youth edu nematsmai? So battery you boss kama kana mani market yake unachitoa chotengesa but you make sure you don't sell near exorbitant price. When you sell near good price. The operations manager at the milling firm, Justinos Madzingira, described his boss, Jamaya, as Vampedzanzara as a result of his selflessness when it comes to working with the community. I was a former councillor who had 12. Saka ndiri munhu akangojaira kushanda nevanhu. Saka ndikude rudo zvokuti zvatava izvozvi zvekuvhura milling yedu iyi. Tinoda kuti vanhu tibetserane nevanhu vari mumusha. Nenyaya yekuti vanhu mukuru wangu director yo Mr. Jamaya Muduviri vanhu vanoshanda nevanhu saka ivo vakangoona kuti no isusu zvavanoti vamwe vanovhara isi hatigoni kuvhara kuti vanhu vanoshanda nevanhu rikaiti tese tivhure kambani vanhu vabatsirikana kubva kuemployment nekubva kuti vanhu vasafa nenzara muji ivo vatombopuwa nickname rokuti mupedza nzara panyaya dzekuti vanoshanda nevanhu vachivabetsera panyaya yechikafu. Tingaende kupi nyika yedu dai tikawana macitizens anoti izvi ndoda kushandira vanhu vari selfless nyika yedu ingamire sei nekuti ezvino kazhinji tinongonzwa vanhu vakungochema kuti nyika yakaomerwa asi vazhinji vacho hapana zvatichiita nezvazvo kuti nyika ipfavire. Tingaende kupi tikaona vanhu vari selfless vanoda kuti nyika iende kumberi? Enge taiwana vanhu vakawanda munzvimbo katoti mumaguta kana mumanharaunda akaita sezvakaita vaMuduvuri vakati wandei ndifunga kuti taimbotambura kuti nzara yakaita sei because hurumende inotisapotawo nechibaga kuGMB chitipa vachikwanisa kuti tigaire vanhu chibaga chacho. Saka taiwana vanhu vakawanda seizvozvo ndifunga kuti kunyika maita dambudziko rakanyanyisa because vanhu vaibhilivha kuti varungu ndovanogona kukwanisa kuti vaite zvemamilling nezvichii but vanhu vatema chaivo zvinovakwanisa kuita todarika zvakaita varungu chaizvo. This milling company should stand as a good example of how each province should stand on its own in terms of producing goods and services that are required by its people. When products are made within the vicinity of a particular community, there are a lot of spin-offs derived from such ventures. For example, in Kadoma, there are a lot of small-scale miners, and most women take advantage of these by providing meals for the men underground. If they get cheap milling meal from the millers, such as Jamaya Muduviri, then it goes without saying that the food they cater for the miners would be reasonably priced. The byproducts, such as the samp, are sold to the locals as a supplementary chicken feed, also ensuring high-quality meat production at reasonable prices. And finally, these local companies employ a number of people directly and indirectly, meaning there would be a hive of activity throughout the said province. It is, therefore, up to us as a people to have a unit of purpose and stop being greedy by unnecessarily hiking prices left, right and center. We take a short commercial break. When we return, we speak to the men inside the milling company to find out how the reopening of this company has changed their lives. Welcome back. Before the break, we spoke to Kadoma businessman Jamaya Muduviri, where he was explaining how he has decided to reopen his milling and baking operations to ease the pressure on the local consumers by providing the people with reasonably priced but high-quality products. We now continue with our conversation with his operations manager, Justinos Madzingira, whom we asked how small companies are helping fill the void being created by the closure of the large corporates. So, chatafunga kutinda ku milling industry nyaya yekuti tachatsoona kuti kureno
kune nzara kuna kumira zvakanaka uyezve tina makampani atinawo makuru vanova anga achiita zvokusa vanhu vachinetseka kwana upfu saka isusu sekambaniwo taona kuti tinonga tigaye upfu tichitengeserawo vanhu tichiitawo nemapuraizi anokwanisa kuti chero vanenge vachiorawo mari dziri pasi vakwanise kuafodha upfu hwacho uwepo hwekambani yedu hwakava hunobatsira vanhu vari munharaunda pamwe chete nekunze because zvatinoita upfu hwedu hwekuti atahugaya tinonosuplya pamawholesalers chero even mumusha umu mawadzi togona kuti kana vanhu vakaunganidza mari dzavo vakati vakabhadhara zvavo kuno tonovasuplya kudzimba kwavari zviri kubatsira kuti toita kuti vanhu vamwe vanenge vasina chokufambisa kunotora upfu hwachona kuzvigaya saka tinoonja tinovapa pamba pavanenge vari kana panzvimbo yanenge vari paorganization yange vari vanobikawo sadza vangutaura kuti vabatana zvakadai vati wandei tinonosuplya ipapo. Hurumende yabvumidza kuti makambani echidiki apindewo achinobatsira makambani makuru mamwe ari kuvhara ivo vachipinda muyamyawo zviri kubatsira sei kuti nyika isabva yanyanyawo remerwa especially kana takatarisa kumilling side? Zvinobatsira mune zvakawandisa because makambani madiki aya aripo anenge achitoshanda kudarika makambani mahombe because isusu tinosuplya ava hombe agonotosuplya mazhinji achona unotonoita netransport yako chinozvitorera wega but isi tinoita zvekunosuplya paindoors. Ngatiendei panyaya employment creation. Mabatsira sei imi kuti kunge kuine mayuth nemadzimai apinda mabasa kana kuti akuwana mabasa kubudikidza neproduct yamunogadzira? Isusu tabatsira zvakanyanyisa because vanhu vatakatora variko kumaitha vanhu vakatogara kumudzimba saka iko zvino vakutobatsirika anga aripo ndikamabvunza paya vana vanga vatorega kuenda kuchikoro kuti anga asina chekuita saka nekuita kwakaita basa vakaita milling zvanga zvatobatsira zvino vana vako vakwanisa kuenda kuchikoro iyewo vakwanisa kuti nyaya yechikafu nemhuri yake zvakubetserekana. Chimwe chinhu chatinoona chinoita kuti maproducts akwire etransport imimi muri kushanda muri muno products yenyu yonyanyo consumwa muno mumashwest nyanyanya Kadoma zvinobatsira sei panyaya dzekuti product ive available ine price yakanaka kuvanhu venyu munoshanda navo? Nekuti tine vanhu pamwoyo pedu hatitariri makosti akanyanya kuwandisa nekuziva mamiriro akaita nyika yedu tinokutarisa kuti tofanira kuti vanhu vabetserekane because ikataura zvemakwira kwezvinhu zvemafuta neta zvamorera izvozvo togona kunyanya kuidza upfu hwedu but nenyaya yekuti tine vanhu pamwoyo tine vanhu kuti tiri vanhu vevanhu vokuti vabetsera vanhu munzvimbo kana kuti munyika hatinyanyi kuzvitarisa izvozvo toisawo kapercentage kadiki anoita kuti munhu akwanise kudi kuafodha. Mati mimi kambani yenyu iri kuita reopen yemilling mambenge makamirirei chii chaita kuti iye zvino muchifunga kuti takufawo? Takamira makore apfuura uye kuti kwakagutiwa vanhu vanga vakarima uye mvura yanga yakanaya zvakanaka. This time now mvura haina kunyatsonaya zvakanaka saka nokudaro nzara irimo munyika saka tikurumbidzirei isati yanyanya kurumbirira nzara stereki ngatichitangai kugaya upfu tichiisa mukati mumisha nemunyika muno mose. Tarisiro yenyu yekambani yenyu yemilling in the next 5-10 years munotarisira kunge maita sei? Tarisiro yedu ndeyekuti zvatatomutsa kudai hachatomiri because takutoda kuti rambe tichienda kambani yacho ichidokura chivawo nezvigaya zvamazuva ano tomaona mazvigaya zvatinazvo zviye kwamasvika kuya zvihombe zvekuti mafitikeji kutogaya kamwe chete tobuda uko saka nekudaro toda kuti hatichatomiri kuramba tichidoenda mberi nokugaya. Product yenyu maishandai vanazvoti mabyproducts sevanhu vari kuita value addition chii chamunoita nebyproduct yenyu? Isusu byproduct yedu ndeyekuti tine kufarm kushilo pamwe chete nekuchegutu kunonzi kumesina tinochengeta huku saka huku dziya chikafu chiya mabyproducts aya tinomatora tonomapa kuhuku dzedu netine nguruve futi teproject yenguruve nembudzi saka mabyproducts aya tichifita zvifuwo izvozvo. Zvakanakire kuti tisarase zvinhu byproduct tingangoti isa tisina basa nayo nokuti mvuri tatora asi muri kuenda kunofidha huku nenguruve zvakanakire kuti tishandise
zvinhu zvedu zvatibudisa zvese pafactory pedu zvinotibatsira pakuti kana taitenga chikafu chakati wandei kune chikafu chehuku kumahosel kuya kumanangiri kwatotenga chikafu chehuku kwachona zvaakuita kuti takutengawo chishoma siti chimwe tiinacho ende huku dzedu dzinokura dzine utano hwakanaka of which kana takutengesawo kune vatotengesera dzinenge dzichipawo mari yakanaka kuti dze dzakakura makgs acho anenge ari pamusoro. We went inside the milling plant and spoke to the workforce that was excited to be the team reopening the mill and also helping ease the shortage on the shop floor in Kadoma and in the country at large. Zvakakosherei kuti munge mine department rewarehousing riri kuchengeta chibage kuzitawo mamwe madepartment ese imi muri kusenza muri pakambani imwe chete. Zvakakoshera kuti chibage chinoenda chizikanwa kuti ma 50 kg aenda mangana. Sesu toshandisa tani panguva toshanda mukambani ineyi chinobva kuwarehouse chibage chinoapa tosvikochishura chozoenda uko kunogayiwa chachena. Taurira vanhu kuti kusvura chibage uku kunofamba mastages api, zvakanakirei kuti chinge chisvuurwa, imi munochitarisa sei quality zvinofamba sei? Zvakanakira kusvuurwa kwechibage kunoita kuti pane pakunotengesiwa chibage kumashops kana vane vahodha vanoona chibage chakachena chiri quality yakanaka. Munozviona sei kuti mumwe mwana weZimbabwe aona zviri zvakakodzera kuti avhurire mayouth anenge mimi basa, munozvitora sei? Zvinenge zviri right. Asi hazvisi kunyanya kufadza yazvo. Unofadza because takawana mabasa kambani inokurudzira kuti kambani ngairambe ichiendera mberi ichikura. Ungade kuti chii kune mamwe mayouth iwo anongofunga kuti pamwe nyika yakaomerwa dai tangoita misikanzwa dai taita zvipi neizvo iwo wazviona kuti aiwa kana ndiri pabasa upenyu hunenge huchifamba. Ungade kuti chii kune mamwe mayouth akaona uchirona? Mamwe mayouth ari kudzimba anokurudzira kuti ngavafambewo vachitsvagawo mabasa mukambani ari kuvhura akawanda. Ndiri kusikela zvinhu zvinenge zvabva kuchigayiswa tinenge kuchigayiswa uku ndoyandosikela ndoona kuti i10 kg here kana isina kukwana ndowedzera, ndoona kuti 5 kg here kana isina kukwana ndowedzera, kana yakawandisa ndohafura. Chii chakakoshera kuti munge muchichengetedza makg chaiwo anodiwa, kana iri 5 kg yoita 5 kg kana iri 10 kg? Zvakakoshera kuti pamakastomers edu vazokwanisa kudzoka futi vachizotenga, nekuti tikatengesa tichiti 5 kg iyo 4 kg havazokwanisa kudzoka, vanoenda kumwe. Saka kuti kuchengetedza makastoma. Semuyouth iwe ungade kuti chii kuvanhu vakatanga kambani ineyi kuti vamutsa kambani kuti idzokere munjanji time yekuti makambani mazhinji ari kuvharika? Aiwa, ndinoti vaita zvakanaka chaizvo nekuti hei tatakatogara kudzimba uku tichaya mabasa, saka tototenda kambaniwo vaJamaya kuti vatiitirawo zvakanaka, takukwanisawo kuchengetawo mhuri kumba uku. Aiwa, ndinoti naizvozvo. Ramangwana renyu munoriona rakamira sei bami? Aiwa, ramangwana ratojeka nekuti kana wane zvinokwanisa kuraramisawo seizvozvizvi, mwedzi ukapera tikapiwawo kasalari kedu, aiwa zvezviri right. Mapepa ndinosona anenge abva pascale, kana abva pascale ouya kwandiri ndomasona, abva ipapo akunorongwa pamapallets zvobva zvabuda zvakutonotengesiwa. Iwewe wabuda panapa wapinda musupermarket wobva waona upfu hwenyu huri pamashelfu, unonzwa sei pasi pemwoyo wako wakuona product yenyu ichimhanyirwa nemamai ichimhanyirwa nevanhu, unonzwa sei? Mwoyo wangu unofara nekuti izvo ndasana posangana nazvo. Tata angogara tisina kana basa, kana ndakaona basa rangu ichifamba ndoziva kuti ndine upenyu hwangu hwajeka. Ndakamira panapa, ndakamira safinisha kuti zvinenge zvashandwa nevangu vese, vamwe vangu vese ava tinozvitora ndozvisa apa zvakamirira kuti zvizoenda mumaorders. Muchitarisa staki yangu iyi ndinofanira kuistaka kuti chibage upfu hwangu hunge husina kubvaruka semabviro aunenge waita uku, zamara wazotorwa nemakastomers husina kubvaruka semunakiro wazvakangoita izvozvo, ndorangu basa. Zvakanakirei kuti makastoma aone packaging yedu yakanaka isina kubvaruka like you are saying? Zvakanakira kuti customer yangu kana ichitenga chinhu chandinenge ndagadzika apa chinofanira kunge chakanaka zvekuti iye chinomufadza kuitira mangwana anodzoka achiuya kuzotenga zvekare. Kana kwaanoenda anosikotaura kuti aiwa zvandatenga izvi zvakanaka,
vanouya vakawanda vachitora zvinhu zvandinenge ndasitaka mune zvakanaka semaitirwa zvakaita izvi. Isusu tichikura mabasa ekupeka zvinhu aya kunyanyanyanya chikafu, upfu, sauti nezvimwe zvaiitwa nemakambani mahombe. Uri kuona zvakanakirei kuti hurumende yakabvumidza makambani madiki fanira kambani yenyu kuti apindewo aito play a part in this field? Inini ndinoona zvakanaka nekuti tikatarisa izvezvi hakuna mabasa, asi zvakanakira kwatiri isusu mayuthi kuti tisazowanikwa takagara mumabhiriji kana muzvikona tichitsotsa vanhu kana kuita sei. Saka tawana kambani yataakushandira tichitenda kumukuru wedu aita kuti tinge tiri pano nhasi. That was a tour inside a milling plant that was recently reopened by a local businessman from Kadoma, Jamaya Muduviri, which is set to ease the shortage of our staple food, maize meal, in the province and outlying areas. In the process, he has created employment directly and indirectly. We now take a short break. When we return, we look at the other side of this patriotic business person. Welcome back. In today's program, we are looking at how prominent Kadoma businessman Jamaya Muduviri has gone in business ventures that do not just boost himself, but he has also set out to help other members of the community who would otherwise want to venture into various types of businesses. At his business hub at Waverley in the town, he built state-of-the-art workspaces that he offered to small and medium entrepreneurs who offer a variety of services ranging from fast food, hardware and mining equipment, bakery and confectionery, fashion shops, and even wholesalers. We spoke to Josh Terry, who is into the wholesale of various grocery items at the Busy Business Complex. Masvika sei pane nzvimbo maiwana sei kuti muzowana nzvimbo yekutengesera izvo zviri kukuraramisa here? Nzvimbo ine takaiona baba Muduviri iri kutiraramisa chaizvo, zvekanoita chikoro nekurarama zvese pano. Vanhu vazhinji vanofunga kuti zvinhu zvihope zvakadaiso ndezvevarungu zvine chichi zvinokubatai sei kuti mwana wemutema aonawo kuti ayo zvinokodzera kuti ndipowo mumwe wangu pekushandira? Zvinotifadza che, zvinotiratidza kuti vane rudo baba, vanotichengeta vaMuduviri, tinotenda chaizvo. Tikaramba zvakadaro nyika ineyi tinorarama. Iyo hurumende yacho yabvumidza kuti mubvure kuti mahostel mazhinji taizara ana Badela, nevarungu vana Mohamed Musa. But nhasi vanhu vatema taakuzvishandira tega, takapiwa simba rekuzviitira, tinofara nazvo. Tikaramba zvakadaro. Vazhinji vakuchemata kuda mabasa. Inoda kuti chii? Ndinoda kuti mabasa tikaona pokutangira mabasa ariko, nekuti ukatora icho kadai unowana, unosimukira. From the town center, we visited one young man who is utilizing the byproducts from the milling company and is running a thriving backyard chicken rearing project at his home in Chagutu. He said he decided to start this project encouraged by the fact that there are a lot of catering projects going on at the various mines in the province, and these are his customers for his birds. Zvatinoita manje nehuku idzi mine kuya tine vanhu vanobika kumakantini, saka tinenge tichitova supplier nehuku, saka zvinhu zvinotova nyore kwatiri, tinenge titori nemarket. Saka we take advantage yekuti unenge uchitoziva kuti vanhu aya vanobika, unofunga makantini makamaona, kuna vanhu vakawanda vanenge vachitoda. Saka inenge iri another opportunity yekuti unenge uchiziva kuti ukachengeta huku idzi unodzitengesera kuvanhu ava vanobika. At the mines that we visited to see the women providing meals to the miners and utilizing the facility provided by the Kadoma businessmen, we spoke to a couple of women at their trade. Tinobikawo pano pamine tichibikira vanhu vanomaina, tichivasupply nechikafu, ndo basa ratinoita pano. Munomeka sure sei kuti chikafu chamuri kubikira vanhu chiri up to standard, nekuti mamwe makantini uchiona vanhu vakuita mudumbu, vamwe vakuita zvipi nezvipi? Isusu kana tichibika tinotora time yedu kubika chikafu kusvika chaibva, tichishandisawo clean water, nekuti vamwe vanozoshandisawo mvura isina kurongeka, isina kuchena zvakanaka. Isi tinotora mvura inobva kutauni, totouya nemacontainer edu tichibika chikafu nemvura yakachena. Chowiri ndikuchiwana, mwana wangu ari kuenda kuchikoro. Asina kutarisira kuti ini ndichakwanisa kuendesa mwana wangu kuchikoro kuti asvike form 2 indi shirikadzi. Finally, we spoke to resettled farmer and shop owner Vengai Tapfuma, who had a few words of advice for today's youths regarding working for one's country. Isisi etata pindwa nomweya wokuti ukuzvishandira
wozvivimba iwe kuti no ndoda kuzvishandira ini kuti ndivewo minister someone ndiona mweya uyo kana ukadaroka unogona kutigadzika hana dzedu dzakati zvakanaka. We certainly have to be proud of who we are as a people and set out to utilize the many resources that we have around us to shake off the challenges that are currently facing our nation, as alluded to there by Comrade Tapfuma. We have unfortunately come to the end of this week's program. Until next time, same place, same station, pleasant viewing.